Hi everyone. Today we are going to see General Organic Chemistry Lecture 3. So last classes electron displacement effects வந்துட்டு பார்த்தோம். என்னென்ன effect இருக்கு, like inductive effect, electromeric, mesomeric effects வந்துட்டு பார்த்தோம். So now let us discuss some organic reactions and their types. So organic chemistry அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்தோம்னா it involves organic compounds, that is the compounds which are made of carbon and some other atoms. So carbon வந்துட்டு மேஜராக இருக்கும். ஸோ அது ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி. ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ரியாக்ஷன்ஸ்னு பார்த்தோம்னா இட் இன்வால்வ்ஸ் கார்பன் காம்பவுண்ட் தான் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ். அண்ட் அதுலேயுமே தேர் ஆர் சைக்ளிக், அரோமேட்டிக், நான் அரோமேட்டிக், ஆன்டி அரோமேட்டிக்னு இந்த மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற காம்பவுண்ட்ஸ், ஒவ்வொரு காம்பவுண்டும் என்ன மாதிரி ரியாக்ஷன் போகும், என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ரியாக்ஷன் நடக்கும், அது வந்துட்டு இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன் இஸ் organic reactions can be classified into 4 types. So 4 type of reactions வந்துட்டு organic chemistryல possible. So அது என்னென்னு பார்த்தோம்னா first one substitution reaction, and then addition reaction, elimination reaction, and rearrangement reaction. So first substitution reaction என்னன்னா நம்ம வந்து SN1 SN2 இந்த மாதிரி ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் படித்தோம் இல்லையா. ஸோ அதே தான் ஜஸ்ட் ஒரு ரீகேப். ஸோ ஃபஸ்ட்டு சப்ஸ்டிடியூஷன் என்னன்னு பார்த்தோம்னா சப்ஸ்டிடியூஷன். ஸோ இப்போது ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்குது, AB சொல்லி ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்குது. அதில் நம்ம Cன்ற ஒரு ரீஏஜென்ட் ஆட் பண்ணும்போது we get AC + B. இந்த மாதிரி ஒரு ரியாக்ஷன் வந்து நடந்து நம்மளுக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் கிடைக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன். ஒருத்தவங்க இருக்கிற இடத்துல நம்ம இன்னொருத்தவங்கள சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம், அவ்வளோதான். ஸோ இந்த பிளேஸ் ஆஃப் பி வி ஆர் சப்ஸ்டிடியூட்டிங் சி. ஸோ நம்ம கேமில் எல்லாம் பார்த்தோன்னா சப்ஸ்டியூட் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல. ஸோ இவங்களுக்கு அவங்க சப்ஸ்டியூட். ஸோ அதே மாதிரி இந்த இடத்துல பிக்கு சி சப்ஸ்டியூட், அதாவது சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன். அடுத்து அடிஷன் ரியாக்ஷன் அப்படின்றது we are going to add. By the name we are going to add 2 different compounds or 2 different reagents. So if A plus B gives AB. Okay. அடுத்து elimination reaction அப்படின்றது by the name we are going to eliminate something from a compound. இப்போ ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்குது, A Bன்னு ஒரு A B Cன்னு ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்குது. நம்ம இது இல்லை, we are going to eliminate a part of that reagent or substrate. So this is called elimination reaction. And rearrangement reaction என்றது இப்போது A B Cன்னு இருக்கிறத நம்ம A C Bன்னு மாற்ற போகிறோம். Okay, so this is called rearrangement reaction. So nameலே நம்மளுக்கு வந்துட்டு புரிஞ்சிடும். Substitution is a reaction. Substitution reaction is a reaction in which a atom or a group is substituted by another one. Additionன்றது 2 different compounds or reagent வந்து ஆட் பண்ணுறோம். எலிமினேஷன்றது ஒரு ஆட்டம் ஆர் குரூப் வந்துட்டு எலிமினேட் ஆகுது. ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்ன்றது ஒரு மாலிக்யூலில் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் நடக்குது. நெக்ஸ்ட் எலக்ட்ரோஃபிலிக் அடிஷன். ஸோ அடிஷனில் வந்துட்டு பார்த்தோன்னா எலக்ட்ரோஃபிலிக் அடிஷன், நியூக்ளியோஃபிலிக் அடிஷன் இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு எலக்ட்ரோஃபிலிக் அடிஷன்னு பார்த்தோம்னா எலக்ட்ரோஃபைல் இஸ் த எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன்ட் குரூப் E+. We are going to add E+ to alkene. So first example is addition of bromine on alkene. So addition of bromine on alkene. So this is the very first example for our electrophilic addition reaction. So in the reaction la enna agum paathomna, let us take an example for alkene. So very common example நம்ம ethylene எடுத்துப்போம், CH2 எடுத்துக்கலாம். We are going to react with bromine. Okay, so this is bromine. Okay, so இப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா we need a electrophile. ஸோ இது என்ன ரியாக்ஷன்? எலக்ட்ரோஃபைல் அடிஷன் ரியாக்ஷன். ஸோ நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல ஒரு எலக்ட்ரோஃபைல் ஜெனரேட் ஆகணும், ஆனால் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வந்துட்டு இந்த ரியாக்ஷன் போகும். ஸோ எலக்ட்ரோஃபைல் ஜெனரேட் ஆகிறதுக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ பிஆர். ஓகே, ஸோ
the pair of electrons in this bond. So this bond, இந்த பாண்டில் உள்ள எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன பண்ணுன்னா இந்த ப்ரோமீனை அட்டாக் பண்ணும். ஓகே, ஸோ திஸ் ப்ரோமீன் லீவ்ஸ். இந்த ப்ரோமீன் வந்துட்டு லீவ் ஆகிடும். ஸோ ப்ராடக்ட் எப்படி வரும்னா CH2, இந்த இடத்துல சிங்கிள் பாண்டு தான் இருக்கும், இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும். Br மேலே தான், ப்ரோமீன் மேலே தான் ப்ளஸ் சார்ஜ் இருக்குது, நாட் ஆன் த ரிங் மாதிரி ஃபார்ம் ஆக இருக்கிறது இல்லை. த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ப்ளஸ் சார்ஜ் இஸ் ஆன் த ப்ரோமீன். ஓகே, ஸோ இப்போ இங்கே மிச்சம் என்ன இருக்குது? Br. ஸோ Br வந்து இந்த பாண்டில் உள்ள எலக்ட்ரான்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகிறதுனால இட் கெயின்ஸ் அ நெகட்டிவ் சார்ஜ். ஓகே, அடுத்து இந்த பாண்டு க்ளீவ் ஆகிட்டு ப்ரோமீன் இந்த கார்பனோட வந்துருச்சு அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு ப்ளஸ் சார்ஜ் க்ரியேட் ஆகுமா? இந்த இடத்துல ஒரு ப்ளஸ் சார்ஜ் க்ரியேட் ஆகும். தட் சார்ஜ் வில் பி காம்பன்சேட்டட் பை திஸ் ப்ரோமீன். வி கெட் CH2, இங்கே ஒரு Br, இங்கே ஒரு Br. So this will be the final product. So this is called addition of bromine on alkene. So first நம்ம வந்து ஒரு அல்கீன் எடுத்துக்கிறோம். the alkene is ethylene எடுத்துக்கிறோம். ethylene எடுத்துட்டு Br2ல வந்துட்டு பாஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னும் போது we need a electrophile. ஸோ நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஒரு எலக்ட்ரோஃபைல் வந்துட்டு தேவை. அதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு இந்த பாண்டில் உள்ள எலக்ட்ரான்ஸ் இட் பிஹேவ்ஸ் அஸ் அ நியூக்ளியோஃபைல். நம்ம வந்து இதை நியூக்ளியோஃபைல்னு சொல்லிக்கலாம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அ எலக்ட்ரோஃபைல். இது வந்து நியூக்ளியோஃபைல். ஏன்னா இங்கே ப்ளஸ் சார்ஜும் இங்கே மைனஸ் சார்ஜும் தான் க்ரியேட் ஆகும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அட்டாக்கிங். நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ரிங் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ 3 மெம்பர்ட் ரிங்னும் போது தேர் வில் பி சம் ஸ்ட்ரெயின். ஸோ அந்த ஸ்ட்ரெயின் மூலயமா இந்த பாண்ட் வந்துட்டு இப்படி க்ளீவ் ஆகிட்டு ப்ரோமின் இந்த கார்பனோட வரும்போது இங்கே ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் க்ரியேட் ஆகும். தட் சார்ஜ் வில் பி காம்பன்சேட்டட் பை த Br மைனஸ். ஓகே, so next one is addition of HBr on alkene. So addition of HBr on alkene. So இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா HBr டிசோஷியேட் ஆச்சு அப்படின்னா H ப்ளஸும் நம்மளுக்கு Br மைனஸும் கிடைக்கும். So let us take the example as CH3 CH double bond CH2. Okay, so this is our example. We are passing HBr. So இப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, here the electrophile is H plus. Br minus H plus. So this last previous reaction la paatha madri, this bond will attack this electrophile. So in the bond வந்துட்டு cleave ஆயிடும். So we get 2 types of product here. என்னன்னு பார்த்தோம்னா, இப்போ இந்த bond வந்து இந்த 2 கார்பனுக்கு நடுவில் இருக்கு இல்லையா? ஸோ வந்து ஒன்று CH3 CH2ன்னு ஃபார்ம் ஆகலாம். இங்கே வந்து CH2 இந்த ஹைட்ரஜன் வந்துட்டு இந்த கார்பன் மேலே அட்டாச் ஆகலாம், ஒரு இந்த கார்பன் மேலே அட்டாச் ஆகலாம். ஏன்னா இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்கிற பாண்டில் உள்ள எலக்ட்ரான்ஸ் தானே அட்டாக் பண்ணுது அந்த H ப்ளஸ். ஸோ there are 2 possibilities that hydrogen may attach here or here. There are 2 possibilities. ஸோ அதை எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா CH3 CH2 CH2 இங்கே பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும். ஓகே, ஆர் CH3 CH3 இங்கே பாசிட்டிவ் சார்ஜ். அண்ட் இது ரெண்டத்தையும் கம்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, திஸ் இஸ் அ ப்ரைமரி ஒன், இது செகண்டரி கார்போகேட்டான். ஸோ ஆர்டர் ஆஃப் ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் கார்போகேட்டான்ஸ் பார்த்தோம்னா, செகண்டரி கார்போகேட்டான் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் தேன் ப்ரைமரி கார்போகேட்டான். ஸோ வி நோ தட். ஸோ இது எப்படின்னு சொல்லிட்டு புரியுதில்ல, இந்த பாண்டில் உள்ள எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இந்த H ப்ளஸ் அட்டாக் பண்ணுது. ஸோ இந்த பாண்டில் உள்ள எலக்ட்ரான்ஸ் ரெண்டுத்துக்குமே காமனான, பிகாஸ் இட் இஸ் ஷேர்டு பிட்வீன் 2 கார்பன்ஸ். ஸோ அப்படின்னும் போது எய்தர் த H ப்ளஸ் மே அட்டாச் ஹியர் ஆர் ஹியர். ஸோ ஒரு பாசிபிலிட்டி என்னென்னா இங்கே அட்டாச் ஆகிறது. ஸோ வி கெட்
CH3 CH2 CH2 a primary carbocation or இந்த கார்பன் மேல attach ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. So we get CH3 CH plus CH3 as secondary carbocation. So secondary carbocation is more stable than primary. So இப்போ என்ன ஆகும்னா next நம்மளோட Br minus இருக்கு இல்லையா, that will compensate this negative charge. So we get CH3 CH2 CH2Br and CH3 CHBr CH3. So this is a secondary one. So this is major product. So எது வந்துட்டு more stable அதுதான் நம்மளோட major product இருக்கும். So இங்கே secondary carbocation is more stable. So this is the major product. And this one is minor. Okay. So this is addition of HBr on alkene. ஓகே, அடுத்து ஒரு ரூல், மார்க்கோனிகோஸ் ரூல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எலக்ட்ரோஃபிலிக் அடிஷன் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா திஸ் ரூல் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஆன் அல்கீன் பேசிஸ். ஸோ அல்கீன் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த ரூல் வந்துட்டு கண்டிப்பாக படிச்சே ஆகணும். ஸோ இது என்னன்னு பார்த்தோம்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் C டபுள் பாண்ட் C, இந்த கார்பன் மேலே 2 ஹைட்ரஜன் இருக்குது, இங்கே வந்து CH3 இருக்குது. இப்போ நம்ம வந்து HBr ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னும் போது இது என்னவாக இருக்கும், H ப்ளஸ்ஸாகவும் Br மைனஸாகவும் இருக்கும்ல. ஸோ அக்கார்டிங் டு மார்க்கோனிகோவ் ரூல் த எலக்ட்ரோஃபைல் ஆர் த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆர் த பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு அயான் அட்டாச்சஸ் வித் த ஆர் பாண்ட்ஸ் வித் த கார்பன் இன் விச் தெர் ஆர் மோர் நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன். ஸோ எந்த கார்பனில் ஹைட்ரஜன் அதிகமாக இருக்கோ அங்கே தான் நம்மளோட எலக்ட்ரோஃபைல் ஆர் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்துட்டு அட்டாச் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் மார்க்கோனிகோஸ் ரூல். இப்போ இந்த 2 கார்பன் எடுத்துட்டோம், டபுள் பாண்டில் இருக்கிற 2 கார்பன் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த கார்பன் மேலே தான் நிறைய ஹைட்ரஜன், 2 ஹைட்ரஜன் இருக்குது, இங்கே ஹைட்ரஜனே கிடையாது. ஸோ த எலக்ட்ரோஃபைல் வில் பி அட்டாக்கிங் ஆர் நாட் அட்டாக்கிங், இட் வில் பி அட்டாச்டு ஹியர். Br வந்துட்டு இங்கே. ஸோ வி கெட் CH3, இங்கே Br CH3. ஸோ திஸ் வில் பி த ப்ராடக்ட். ஸோ எந்த கார்பன் மேலே மார்க்கோனிகோஸ் ரூலுன்றது எந்த கார்பன் மேலே அதிக ஹைட்ரஜன் இருக்கோ அங்கே தான் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்துட்டு அட்டாச் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் மார்க்கோனிகோஸ் ரூல். ஈவன் நம்ம வந்து வாட்டர் வந்துட்டு வாட்டர் யூஸ் பண்ணாலுமே சம் கேசஸ் வாட்டர் யூஸ் பண்ணாலுமே அங்கேயுமே இதே மாதிரி ரியாக்ஷன் வந்துட்டு நடக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அடுத்து ஆன்டி மார்க்கோனிகோவ் ரூல் ஆர் கராச் எஃபெக்ட் ஆர் இதை வந்துட்டு பெராக்சைடு எஃபெக்ட் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம். இட் இஸ் கால்ட் அஸ் பெராக்சைடு எஃபெக்ட் ஆல்சோ. ஸோ இதை ஏன் வந்து நம்ம ஆன்டி மார்க்கோனிகோவ் ரூல் ஆர் பெராக்சைடு எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோன்னா, பை த நேம் ஆன்டி மார்க்கோனிகோவ் தட் இஸ் ஆப்போசிட் டு ஆன்டி மார்க்கோனிகோவ். பெராக்சைடு எஃபெக்ட்ன்றது இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் பெராக்சைடு. ஸோ அதே எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இப்போ CH3 ஸோ திஸ் இஸ் த எக்ஸாம்பிள். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம HBr இன் presence ஆஃப் அ பெராக்சைடு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் கிடைக்காது. this will not be the product. ஏன் அப்படின்னா டியூ டு த presence ஆஃப் பெராக்சைடு. ஸோ பெராக்சைடு இருக்கனால இதுக்கு ஆப்போசிட்டான ப்ராடக்ட் தான் கிடைக்கும். தட் இஸ் CH and CH3 CH2 Br னு கிடைக்கும். So this will be the product in the case of anti-Markovnikov rule, that is addition of HBr in the presence of peroxide. So இது எதனால நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா due to the presence of the peroxide. அது என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம்.
For example, next example, அடுத்த example எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா CH3 CH CH2. So இந்த example எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா HBr in presence of the peroxide or CO2 O2. Okay, so this is a peroxide. So இங்கே வந்து mechanism எப்படின்னு பார்த்தோம்னா first one, this RCO2 this peroxide will be converted to a free radical. So it will be converted to a free radical or C double bond O O. So this will be the free radical. Next என்ன ஆகும்னு பார்த்தோம்னா this bond will be cleaved homolytically. Cleave ஆச்சு அப்படின்னா we get a free radical. So R free radical, alkene free radical plus CO2 will be obtained. Okay, so this will be the first step. Second step என்னவா இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா R free radical plus HBr, the bond homolytically cleave ஆயிட்டு we get alkene plus bromine free radical. So Br free radical is obtained. So there are two possibilities again. இப்போ வந்து ரெண்டு இடத்துலையுமே ரெண்டு கார்பன் இருக்குது, டபுள் பாண்டில் ரெண்டு கார்பன் இருக்குது. ஸோ எங்கே வேணால் இந்த ப்ரோமின் வந்துட்டு அட்டாச் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேஸ் பார்த்தோம்னா ஹோமோலிட்டிக்கலாக க்ளீவ் ஆகுது அப்படின்னா இது ஒரு பாசிபிலிட்டி. அடுத்து இது ஒரு பாசிபிலிட்டி. Okay, so these are the two possibilities. So we get two products, CH3 CH CH3 so like in addition of HBr and alkene இதே மாதிரி தான், பட் ஆனால் இந்த இடத்துல we use peroxide. So here we get two types of product. This is free radical addition. So due to the formation of free radical we call it as free radical addition. It is just like similar to addition of electrophile. So அடுத்த ஒரு பாயிண்ட் சொல்லணும்னா this effect is not applicable to HCl, HF and HI. இந்த எஃபெக்ட் வந்துட்டு ஒன்லி ஃபார் ஹெச்பிஆருக்கு மட்டும்தான் இந்த எஃபெக்ட் வந்துட்டு அப்ளிகபிள் ஆகும், நாட் ஃபார் எனி அதர் ஹைட்ரஜன் ஹேலைட்ஸ். HCl, HF, HI இது எதுக்குமே அப்ளிகபிள் ஆகாது, ஒன்லி ஃபார் HBr. Okay, next one is addition of HCN on ketone. So this is nucleophilic addition. So next addition is nucleophilic. So in addition itself there are three types. One is electrophile, nucleophile, அடுத்து free radical. Okay.
Okay, HCN on ketone. So let us take acetone. HCN add பண்ணோம் அப்படினா HCN H plus CN minus ஆக இருக்கும். So our CN minus is the nucleophile. Here it is delta negative in nature due to the electronegativity, and this is delta positive. So the nucleophile attacks the carbonyl carbon. We know that aldehydes undergo nucleophilic addition reaction. We know that. So the nucleophile attacks the carbonyl carbon. This bond shifts on oxygen. We get O minus CH3. Here Cl. Okay. அடுத்து for H plus இருக்கு இல்லையா, that will be compensated this charge. So OH CH3 Cl. As you know that this is cyanohydrin. So இது வந்து நம்ம aldehydes and ketones பார்க்கும்போதே பார்த்துறணும். This is cyanohydrin. Okay, so this is nucleophilic addition in ketone. Next question பார்த்தோன்னா, what will be the product of reaction of propene with HI in the presence of peroxide? So peroxide அப்படின்னு வந்துருச்சு அப்படின்னாலே antimorconic role, but என்ன hydrogen halide எடுத்துருக்கோன்னு பார்க்கணும், it is HI. So except for hydrogen bromide, peroxide effect is not applicable for any other halides. So hydrogen halides. So first propene எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா CH3 CH CH2 HI peroxide. Okay, so according to Marconic rule, H plus, அதாவது the electrophile will be added to the carbon in which there are more number of hydrogen. So that will be the major product. So H plus HI. So இங்கே தான் வந்துட்டு more number of hydrogen. இங்கே 1 இருக்குது, இங்கே 2 இருக்குது. So the hydrogen should be added here. So we get CH3 CHI CH3. இப்போ கார்போகேட்டன் வச்சுட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னாலுமே, கார்போகேட்டன் வச்சு பார்த்தாலும் this will be இந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, கார்போகேட்டன் இங்கே ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னா it will be the major one. ஸோ இதுதான் நம்மளோட மேஜர் ப்ராடக்ட்டும் கூட. அடுத்து இங்கே தேவையில்லை. ஓகே, this will be the product. அடுத்து சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் பார்த்தோன்னா, சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன்லேயும் there are 3 types. So first substitution என்னன்னு பார்த்தோன்னா, atom or group of atoms is replaced by different atom or group in a molecule. So ஒரு molecule இருக்குது, நான் சொன்ன மாதிரி AB அப்படின்ற ஒரு molecule இருக்குது. அந்த moleculeல Cன்ற ஒரு reagent வந்துட்டு attack பண்ணும்போது, it may be a nucleophile, it may be a electrophile or a free radical, attack பண்ணும்போது we get the product as AC. AB வந்துட்டு AC-யா convert ஆகுது along with the production of B. So AB plus C gives AC plus B. So this is the reaction. This is the reaction. And இதில் வந்துட்டு based on the reagent, there are 3 types of reaction. First one is electrophilic substitution, next nucleophilic substitution, அடுத்து free radical substitution. Okay, these are the 3 types. So first example is aromatic electrophilic substitution. So aromatic அப்படின்னு சொல்லிருந்தனால நம்ம வந்து benzene எடுத்துக்கலாம். Benzene. So this is the electrophile. Electrophile will be substituted in the ring. So this is aromatic electrophilic substitution reaction.
can be called as EAS, electrophilic aromatic substitution also. So இதுக்கு first example பார்த்தோம் அப்படின்னா halogenation of benzene. So இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற reagent என்னன்னு பார்த்தோன்னா first benzene. Benzene is treated with chlorine in the presence of a Lewis acid. Okay, so FeCl3 we get FeCl4 minus plus Cl plus. So this is our electrophile. Okay, இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்குது, சப்ஸ்டிடியூஷன் அப்படின்னும் போது ஒருத்தர் இருக்கிற இடத்துல தான் நம்ம இன்னொருத்தவங்கள சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். ஒரு குரூப் ஆஃப் ஆட்டம் ஒரு நாட் அ குரூப் ஆஃப் ஆட்டம் அனதர் குரூப் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்கிற இடத்துல தான் நம்ம இன்னொன்று வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் இல்லையா. ஸோ இங்கே என்னென்னா ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கிற இடத்துல we are going to substitute the halogen. So this is substitution reaction. So in the place of hydrogen we are going to substitute a halogen, that is chlorine here. So அதுக்கு என்ன ஆகும்னா first Cl plus இருக்குல்ல, இந்த பாண்டில் உள்ள எலக்ட்ரான்ஸ் லைக் இந்த கேஸ் ஆஃப் அல்கீனில் என்ன நடக்குமோ அதே தான், பட் இங்கே வந்து அரோமேட்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அல்கீனில் நடக்கிறது தான், பட் த நேம் இஸ் அரோமேட்டிக் சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன். ஓகே, ஸோ இந்த பாண்டில் உள்ள எலக்ட்ரான்ஸ் வந்துட்டு நம்மளோட எலக்ட்ரோஃபைலை வந்து அட்டாக் பண்ணுது. ஸோ வி கெட் Cl. So now the ring is not aromatic. So in order to obtain the aromaticity, it re-aromatizes. அதாவது the process is called re-aromatization. இப்போ இந்த H plus வந்துட்டு லீவ் ஆகிட்டு H plus போயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் வரும் இல்லையா. So that negative charge will be converted as a bond. So it is aromaticity is obtained. So நல்லா பாருங்க, இந்த பென்சீனுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட்னா இங்கே ஆறுமே ஹைட்ரஜனாக இருக்கும், 6 கார்பன் 6 ஹைட்ரஜன் இருக்கும். இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஹைட்ரஜன் வந்துட்டு one hydrogen is replaced by a chlorine. So this is called substitution reaction. ஒருத்தவங்க இருக்கிற இடத்துல இங்கே ஹைட்ரஜன் இருக்கிற இடத்துல நம்ம குளோரினை போட்டிருக்கோம், that's all. So this is called chlorobenzene. Name also changes due to the presence of a different atom. இந்த இடத்துல குளோரின் இருக்குது, ஸோ அதனால் we call it as chlorobenzene. இங்கே வந்துட்டு எல்லாமே ஹைட்ரஜன் தான் இருக்குது, கார்பனில் எல்லாமே ஹைட்ரஜன் தான் இருக்குது, so we call it as benzene. Okay, so this is halogenation of benzene, which is a example for electrophilic aromatic substitution reaction. அடுத்து next example பார்த்தோம்னா nitration of benzene எடுத்துக்கலாம். So nitration of benzene So here the reagent is called nitrating mixture. Nitrating mixture, which is a mixture of HNO3, concentrated HNO3 plus H2SO4. ரெண்டுமே concentrated. Okay, so benzene
ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதில் எங்கேருந்து அந்த எலக்ட்ரோஃபைல் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா, ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னா, these two reagent will be mixed together for the generation of electrophile. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன ஆகும்னா, HNO3 H2SO4. We know that H2SO4 is the strong acid. This is a weak one. This is strong. So ரெண்டு acids நம்ம வந்து mix பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஒரு acid பேஸாகவும் இன்னொரு ஆசிட் ஒரு ஆசிடாகவும் பிஹேவ் பண்ணும். அதோட ஸ்ட்ரென்த்தை வச்சுட்டு, இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா, H2SO4 HNO3 எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா, H2SO4 is a stronger acid than HNO3. ஸோ வந்து H2SO4 விட HNO3 வந்துட்டு less அசிடிக்காக இருக்கிறனால இட் பிஹேவ்ஸ் அஸ் அ பேஸ். இன் திஸ் கேஸ் இது வந்துட்டு ஆசிடாக ரொம்ப அசிடிக்காக வந்துட்டு பிஹேவ் பண்ணும். ஸோ ஆசிடோட வேலை என்ன? புரோட்டனேட் பண்ணுறது. ஸோ திஸ் வில் பி புரோட்டனேட்டட் டு ஃபார்ம் HNO2, இங்கே ஒரு ப்ளஸ் சார்ஜு ப்ளஸ் HSO4 minus. So this will be formed. So இங்கே வந்துட்டு H2O elimination will takes place. ஆக்சிஜன் மேலே ப்ளஸ் சார்ஜ் இருக்கிறது அன்ஸ்டேபிள். ஸோ வந்து H2O will be eliminated. We get NO2 plus H2O plus HSO4 minus. So this will be the product. Okay, so இப்போ வந்து நம்மளுக்கு எலக்ட்ரோஃபைல் வந்துட்டு கிடச்சிருச்சு இல்லையா? ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு நியூக்ளியோஃபைல் கிடச்சிருச்சு. ஸோ அல்கீனில் நடக்கிற அதே இதுதான். ஸோ ஹாலஜனில் நடக்கிற மாதிரி H ப்ளஸ் எலிமினேட் ஆகிடும். ஸோ இங்கே ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ், அது இங்கே ஷிஃப்ட் ஆச்சு அப்படின்னா we get nitrobenzene. So here the product is nitrobenzene. Okay, so இந்த H ப்ளஸும் இங்கே இருக்க HSO4 மைனஸும் சேர்ந்துட்டு H2SO4 will be reformed. ஸோ இங்கே வந்துட்டு this is chlorobenzene. And this in the process வந்துட்டு it is called rearomatization. ஸோ அதே தான் இங்கேயும் this is also a rearomatization process. Okay, next one nucleophilic substitution பார்த்தோம்னா, இதுக்கு example formation of alcohol from RX. So substitution of nucleophile அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா there are two types, SN1 SN2ன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு இருக்குது. இது என்ன நம்ம டீட்டெயிலாக நெக்ஸ்ட்டு வர சாப்டர்ஸில் படிப்போம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். SN1 அப்படின்றது நியூக்ளியோஃபிலிக் யூனிமாலிகுலர் சப்ஸ்டிடியூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். SN2ன்றது நியூக்ளியோஃபிலிக் பைமாலிகுலர் சப்ஸ்டிடியூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அது என்ன அப்படின்றது நம்ம டீட்டெயிலாக படிப்போம். ஏற்கனவே படிச்சிட்டோம், பட் இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட்டு வர சாப்டர்ஸில் கிராஷ் கோர்ஸில் படிப்போம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு SN1 பார்த்தோம் அப்படின்னா அது formation of alcohol from RX. So RX, we take KOH, we get ROH plus KX.
So this will be the reaction in the case of both SN1 and SN2. SN1 SN2 la kadikira product vandittu ROH dhaan, but there will be some difference in the mechanism. Okay, so adu enna nu paathona SN1 eduthutom appadina okay, so this will be the substrate or the reactant. Just a tertiary halide. Tertiary halide. KOH. So as we know that idhula first step enna na the leaving group will leave. Leaving group vandittu first leave aidum due to the presence of this base. Leave aichu appadina we get a transition state. This is a transition state. This is the transition state. Inga vandittu carbocation vandittu form aayirukkum. Now the nucleophile attack will takes place. It will attack this carbocation. We get CH3 C CH3 CH3 OH plus K Br. Okay, this will be the product. And இதில் வந்துட்டு இப்போ Br இருக்கிற இடத்துலையே நம்ம வந்துட்டு ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஒரு ஸ்டீரியோ கெமிஸ்ட்ரி பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா Br இருக்கிற அதே இடத்துல OH இருக்கா? There is no change in the position of the groups. எந்த ஒரு சேஞ்சுமே கிடையாது. Br இருக்கிற அதே பிளேஸில் OH இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் ரிட்டென்ஷன் ஆஃப் கான்ஃபிகரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். ரிட்டென்ஷன் ஆஃப் கான்ஃபிகரேஷன். Sorry, this is not the transition state. This is intermediate. This is the intermediate form. Okay. Next, வந்து பார்த்தோம்னா SN2 mechanismல we use the halides which is a primary one. So இங்க எடுத்துக்கிறது primary one. And வந்து இந்த SN1 பொறுத்த வரைக்கும் tertiary is more stable. Tertiary reaction போகிறது தான் more stable, not the primary one. இங்கே வந்துட்டு அப்படியே opposite, primary தான் more stable rather than tertiary. So nucleophile, அங்கேயும் OH minus தான் nucleophile. Here இங்கே என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த குரூப் இருக்கும்போதே nucleophile attack will takes place. Okay, nucleophile ஓட attack வந்துட்டு நடக்கும். That too will be from the back side of the carbon. Back side ல இருந்து தான் attack பண்ணும், not from the front side. ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா இப்போது இது வந்துட்டு ஃப்ரண்ட்டில் இருந்து அட்டாக் பண்ணுச்சு அப்படின்னா, அதாவது இந்த மாதிரி பிஆர் இருக்கிற சைடே அட்டாக் பண்ணுது அப்படின்னும் போது இங்கே பிஆர்லேயும் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது இல்லையா, ஸோ இதுவும் இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜும் வந்துட்டு ரிப்பல் பண்ணும். தேர் வில் பி மோர் ரிப்பல்ஷன் பிட்வீன் தீஸ் டூ. ஸோ அந்த ரீசன்னால் OH மைனஸ் வில் பி அட்டாக்கிங் ஃப்ரம் த பேக் சைடு. அப்போ அங்கே வந்து ரிப்பல்ஷன் வந்துட்டு கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும். So here it forms
ஒரு சைடு Br, ஒரு சைடு CH3. It forms a pentavalent transition state. இங்கே தான் transition state வரும். It forms a pentavalent transition state. bromine வந்துட்டு லீவ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கும் போதே OH வந்துட்டு பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு த லீவிங் குரூப். ஸோ இந்த ரியாக்ஷன் வந்துட்டு லீவிங் குரூப் எபிலிட்டி, என்டரிங் குரூப்போட ஸ்ட்ரென்த், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை பேஸ் பண்ணி வரும். ஸோ வி ஜஸ்ட் நீட் டு நோ த ரியாக்ஷன் என்னென்னு தெரிஞ்சுட்டா போதும். நம்ம இந்த சாப்டரை பொறுத்த வரைக்கும் ரியாக்ஷன் என்னென்னு தெரிஞ்சுட்டா போதும். நம்ம மற்ற சாப்டர்ஸில் அடுத்து வர சாப்டர்ஸில் வந்துட்டு நம்ம இதை பற்றி நிறைய பேசுவோம். ஓகே, ஸோ அடுத்து கம்ப்ளீட்டாக bromine eliminate ஆயிடுச்சு, வெளியில் வந்துருச்சு அப்படின்னா we get this will be the product. ஓகே, அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா bromine இருக்கிறதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் சைடில் OH இருக்கும். அப்படியே ஆப்போசிட் சைடில் தான் இருக்கும், நாட் ஆன் த சேம் பிளேஸ். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் ஸ்டீரியோ கெமிஸ்ட்ரி படி பார்த்தோன்னா திஸ் இஸ் கால்டு இன்வர்ஷன். This is called inversion of configuration. Okay, so this is a highly unstable one, transition state, unstable. Okay, so this is about nucleophilic substitution reaction. Next one is free radical substitution reaction. An example வந்துட்டு halogenation of alkanes. So for example halogenation of alkanes பார்த்தோம் அப்படின்னா first generation of free radical. First step is this generation of free radicals. So சிம்பிளாக எழுதணும் அப்படின்னா என்ன ரியாக்ஷன் நடக்கும்னு மெக்கானிசம் இல்லாமல் CH4 plus chlorine in presence of light or H mu. We get CH3 Cl plus HCl. So this will be the product. ஸோ என்ன மெக்கானிசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் ஃப்ரீ ரேடிக்கல், தட் இஸ் குளோரின் ஃப்ரீ ரேடிக்கல். ஸோ CCl பாண்ட் இருக்குது, இட் வில் பி cleaved homolytically. The presence of light, it may be a sunlight. So chlorine free radicals are formed. Okay, so these chlorine free radicals are reacting with the methane. Okay, so methane la enna nadakuduna 4 hydrogen bond, 4 hydrogens irukilla, idella one of the hydrogen bond, in the bond vandittu it will be cleaved homolytically. So inga vandittu enna form agudhu, first ஒரு CH3 free radical H free radical form agudhu. In the H free radical bonds with this chlorine free radical and form HCl. Okay va, CH3 plus chlorine free radical will produce CH3 free radical and HCl. இந்த பாண்ட் வந்துட்டு ஹோமோலிட்டிக்காக க்ளீவ் ஆச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு CH3 ஃப்ரீ ரேடிக்கலும் ஒரு ஹைட்ரஜன் ஃப்ரீ ரேடிக்கலும் கிடைக்கும். ஸோ ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஃப்ரீ ரேடிக்கலும் இதுவும் பாண்ட் பண்ணிவிட்டு we get HCl. நெக்ஸ்ட்டு இந்த மித்தைல் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் என்ன பண்ணுவோன்னா it will go to another chlorine molecule. ஓகே, ஸோ இங்கே அகெயின் இங்கே நடந்த அதே இது தான், we get CH3Cl plus chlorine. அகெயின் இந்த ப்ராசஸ் வந்துட்டு கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும், இந்த ரெண்டு ரியாக்ஷன் வந்துட்டு கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும். இன்னொரு கொஸ்டின் வந்துட்டு வரலாம் என்னென்னா, இங்கே CH3 ஃப்ரீ ரேடிக்கல், இங்கே CH3 ஃப்ரீ ரேடிக்கல் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுல்ல, அது வந்துட்டு இங்கே மிச்சம் இருக்கிற இந்த இது கூட பாண்ட் பண்ணலாம்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு, தட் ஆல்சோ பாசிபிள், அதுவும் பாசிபிள் தான். பட் இந்த மாதிரி ரியாக்ஷன் நடக்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் மோர் பெட்டர். ஏன்னா குளோரின் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ வந்து ரியாக்ஷன் வந்துட்டு நடந்துகிட்டே இருக்கும். நம்ம எத்தனை மோட்ஸ் எடுக்கிறோமோ அத்தனை மோட்ஸ்க்கு வந்து ரியாக்ஷன் வந்து நடந்துகிட்டே இருக்கும். So this is halogenation of alkanes. அடுத்து let's solve this. What is the major product of nitration of toluene? So toluene nitrate பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஸோ நைட்ரேட்டிக் மிக்சர் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா HNO3 plus H2SO4
we get NO2 plus H2O plus HSO4 minus. So this is the electrophile. Toluene is nothing but methyl benzene. So this is OP directing. OP directing or in the bond attack. There are two possibilities. So first ortho position எழுதணும் அப்படினா okay, அடுத்து re-aromatization. So this will be one of the product. Next இந்த para positionல இருக்கிற bond இந்த bondum attack பண்ணலாம்ல. So அதுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா re-aromatization. So we get ortho and para products. Okay. We get two products, one is orthonitratoluene and para-nitrotoluene. So இது ரெண்டுத்துல பார்த்தோம் அப்படினா para is more stable, which is the major one, and this is the minor one. Okay, so we need to say the major product. So para-nitrotoluene is the major product. Next, elimination reaction. Removal of two groups or atoms from the adjacent carbon atoms of a molecule is called elimination. Okay, so removal of two groups or atoms from the adjacent one. So reaction பார்க்கும்போது தெரியும் உங்களுக்கு இதுக்கான definition. So from the adjacent carbon, this is called beta elimination. There are three types of eliminations here. So alpha elimination, beta elimination and gamma elimination. So ஒவ்வொன்றுக்கு ஒவ்வொரு definition இருக்கு. Alpha elimination அப்படின்றது removal of two groups or atoms from the same carbon. From the same carbon. At the beta elimination is one in which two groups or atoms are removed from the adjacent carbon.
removed from the adjacent carbon. அடுத்து beta elimination இருந்து from alternate carbon. From alternate carbon. So இங்கே நம்ம படிக்க போகிறது it is beta elimination. That is removal of two groups or atoms from the adjacent carbon. Okay. Okay, next one is example of dehydrohalogenation of RX. So we are going to remove a hydrogen and halogen from halides. Okay, so alkyl halides la irundhu or hydrogenum halogenum remove panna porom. So that is dehydrohalogenation by the name. Okay, now let us take the example. Okay. Here we take alcoholic KOH. We take alcoholic KOH. It is also called as alcoholic potash. It is potassium hydroxide, so it is called a potash also. So this elimination is also called E1. E1 under the unimolecular elimination reaction. Here we take tertiary alkyl halide E1 mechanism. So inge enna nadakkum appdin paathomna like in SN1 here also first the formation of intermediate takes place. So intermediate paathomna okay, first intermediate formation, அடுத்து nucleophile ஓட attack. Nucleophile attacks any one of this carbon. இந்த CH3 groupல ஏதாவது ஒரு carbon attack பண்ணலாம், ஏன்னா மூணுமே சேம் தான். So it attacks any one of the carbon. So it takes this so இந்த ஹைட்ரஜனை வந்துட்டு இது abstract பண்ணும். So base ஓட வேலை என்ன? It abstracts the proton, acidic proton அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So it abstracts this proton. So இந்த proton போயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் வரும் இல்லையா? H plus போயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் வரும். அந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் இங்கே வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிடும். ஓகே, ஸோ இதை நான் எழுதுகிறேன். வெளியில் போயிடுச்சு அப்படின்னா there will be a negative charge on this carbon. இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்து இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகிடும். ஸோ we get CH3 double bond CH2. This will be the product plus KBr plus H2O. Okay, this will be formed. அடுத்து E2 E1 பார்த்துச்சு, அடுத்து E2ன்னு பார்த்தோன்னா ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பை த டெஃபனிஷன் இந்த கார்பன்லேருந்து புரோமினும் இந்த கார்பன்லேருந்து ஹைட்ரஜனும் தான் பக்கத்து கார்பன். எந்த கார்பன்லேருந்து நம்மளுக்கு புரோமின் போகுதோ அதுக்கு பக்கத்து கார்பன்லேருந்து ஹைட்ரஜன் போயிருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ்
beta elimination, that is the removal of group or group of atom or atom from the adjacent carbon. So idukku idu adjacent carbon, idukku idu adjacent carbon, so beta elimination. அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் alcoholic AOH எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா here Br. Okay. The OH minus abstracts this proton. So இந்த proton போயிடுச்சுன்னா இங்கே இருக்கிற பாண்டு இங்கே வந்துட்டு ஷிஃப்ட் ஆகணும்ல, இப்போ இந்த பாண்டு வெளியில் வந்துடும். கார்பன் சுற்றி 4 பாண்டு தான் இருக்க முடியும். ஸோ இந்த OH மைனஸ் வந்துட்டு இந்த ப்ரோட்டானை அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது திஸ் பாண்ட் ஷிஃப்ட்ஸ் ஹியர். கார்பனை சுற்றி 4 பாண்டு தான் இருக்க முடியும். ஸோ திஸ் பாண்ட் க்ளீவ்ஸ். ஸோ வி கெட், இங்கே எழுதுகிறேன் என்னென்னு. ஸோ CH3 CH double bond CH2. This will be the product. அண்ட் இதை வந்துட்டு ட்ரான்சிஷன் ஸ்டேட்டாகவும் எழுதலாம். CH3 C, இந்த பாண்டு வந்துட்டு க்ளீவ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கும் ஹைட்ரஜன் பாண்டு. அதே மாதிரி இந்த ஹைட்ரஜனுக்கும் OHக்கும் நடுவில் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகிக்கிட்டு இருக்கும். அதே மாதிரி இங்கே இந்த 2 கார்பனுக்கும் நடுவுலையும் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும். அண்ட் இந்த கார்பன் புரோமினுக்கு நடுவில் இருக்கிற பாண்ட் பிரேக் ஆகும். ஓகே, ஸோ ஃபார்ம் ஆகிற பாண்டை க்ரீன் கலர்லேயும் பிரேக் ஆகிற பாண்டை ரெட் கலர்லையும் எழுதிக்கலாம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த transition state. This will be the final product. Okay, so here we take a primary alkyl halide. What is the major product of dehydrohalogenation of 2-iodobutane? So 2-iodobutane எழுதணும்னா CH3 so this is 2-iodobutane. So இங்க இருந்து இந்த iodine போய்டும், hydrogen either from here or here. Okay, so CH2 double bond CH, CH2 CH3 plus CH3 CH double bond CH2 CH3. இல்லை CH இங்கே வராது, CH. Okay, so these two are the products. So idhula more substituted is the major product. So this will be major, this is more substituted, and this is minor. Okay, so rearrangement reaction is the reaction when a molecule undergoes reorganization of atoms or groups. So the definition is when a molecule undergoes reorganization. So நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு சொன்னது வந்து ABCன்ற மாலிக்யூல் ரீஅரேஞ்ச் ஆகி ACBன்னு மாறுறது. So this is the simplest example for a rearrangement reaction when a molecule undergo reorganization is called rearrangement reaction. இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதை நம்ம முன்னாடியே படித்தது தான்.
So this is one of the preparation method of phenol. This is cumene hydroperoxide. This is a method of preparation of phenols. இங்கே என்ன ஆகும்னு பார்த்தோம்னா rearrangement only taking place. இந்த பாண்டு ஷிஃப்ட் ஆகி இங்கே வந்துடும், இங்கே இருக்கிற பாண்டு இங்கே. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த ஆக்சுவல் ரியாக்ஷன் டேக்கிங் பிளேஸ். ஸோ இந்த பாண்ட் க்ளீவ் ஆகிட்டு இங்கே ஜாயின் ஆகிடும், இங்கே இருக்கிற பாண்ட் இந்த பாண்டில் உள்ள எலக்ட்ரான்ஸ் இங்கே வந்து ஷிஃப்ட் ஆகிடும். ஸோ வி கெட் phenol, OH group இல்லையா, ஸோ phenol ப்ளஸ் acetone. So we get phenol and acetone. So this will be the product. So rearrangement reaction is the reaction in which a molecule undergo reorganization and produce different products. Okay. So that's all for this types of organic reactions. So இதுவும் சிம்பிள் தான். இதை பற்றி நம்ம ப்ரீஃபாக வந்து அப்கமிங் சாப்டர்ஸில் படிப்போம். ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் மாதிரி. இது நம்ம முன்னாடியே படித்து தான், ஜஸ்ட் ரீகேப். ஸோ லிசன் கேர்ஃபுல்லி அண்ட் கான்சன்ட்ரேட் அண்ட் ஸ்டடி. தேங்க்யூ.